Hare Krishna, dear devotees, welcome for today's continuous discussion on Nectar of Devotion. So today we're going to start our 18th chapter, which is very interesting chapter. Okay, 18th chapter. Of course, today due to some jam and all this, I need to start late. Please accept my humble apology. And today we're just going to do the class for 1 hour until 11. Okay. So we try to cover as much as we can. But of course, our main aim is not to rush. Okay, we don't rush. We take our own sweet time and to relish the detailed discussion on Nectar of Devotion. So before we start, let's do our invocation prayer. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutali Swayam Rupa Karamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Uta Parakamlam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagar Jadam Shahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvaita Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutali Srimati Jayapataka Swami Tinamani Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaurakata Damadaya Nagaragrama Tarini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutali Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyvari Pasachiristarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutali Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shri Varshabhanavi Devidaitai Kripa Dayi Krishna Sambandha Viknana Daine Prabhave Namaha माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपनुग भक्तिर श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ताय रीनातारिणे रूपनुग विरुदापसिद्धान्तद्वन्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ताय विप्रलंबर संबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुग वराय ते गौरवीर भव भूमे स्वम नीडस सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गणतस्य नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते ताप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शरी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा. Okay, so let's continue our discussion. So just a quick recap. What we have learned yesterday is all right. So now we're going to okay. So we spoke about the ecstatic love. The ecstatic love can be achieved in many ways. All right. One is direct and indirect, executive, and another one is what? Exclusive. Is it? Was it the two words we studied yesterday? Natural attraction. Okay, there's a two terms Prabhupada used. Executive and effective. Effective. Okay. Executive and effective. Okay. So the two terms that you see, okay, executive means this thing, and effective means to actually love. All right. So we studied all that. Then what they call? Finally, so we end this chapter with this. The ecstatic love for Krishna is to be divided into 5 divisions. Okay. So the 5 divisions, and now today we're going to go into that studies on all the divisions of this thing. Okay. All right. Now let's look at this chapter 18. The character of one in ecstatic love. Okay, let's look at the title itself. So character of one. So that means a person who are in that ecstatic love, how will his character will be? Okay. How will be his character will be? That is what that we're going to see. Okay. The characteristic of one. Okay, a person who are in ecstatic love is the topic that we're going to cover today. Okay. Okay. Now, let's look at so in first Eastern Ocean,
third C, third wave, text 25. Shantir avarta kalatvam, viraktir mana shunyata, asabanda, asay bandam, all right? Asha banda, samutkanta, namagane sadaruchihi, ashaktis tat gunakyane, pritis tat vasati stale, ityadayo nubhavaha, shurjata bhavan pure jane. Okay, there's a 2 verses here quoted here, all right, in 25 and 26. So Rupa Goswami next describe the characteristic. Okay, describes the characteristic of what? Of a person who has actually, okay, the word that we should highlight here is this. Just have a look at this. Who have actually, okay, develop his ecstatic love for Krishna. Okay, the characteristic as follows. So now we understand what we're going to study now. Rupa Goswami describing the characteristic. Okay, now why we are studying this? So first, of course, to check and balance, are we developing such characteristic? Number two, of course, to identify anyone who have that characteristic. Okay, who is actually developed his ecstatic love. Okay, let's look at this. Number one, he who is always anxious. Okay, he's always anxious. See, this material world, when we live in this world, part of our life is anxiety. Okay, now we're going to convert that anxiety into spiritual. Okay, anxiety is there by default in our system. In our programming, anxiety is there by default. So now, what we're going to see, how is that anxiety is all about, all right? So, always anxious, okay? For what? To utilize his time. So, we are given 24 hours. So, in 24 hours, so what we need to do, okay, we just need to do our necessities. Nothing exclusive or nothing, what do you call, Brahmandama, Adambrahma. Okay, Adambrahma sayறது. Okay, you should utilize. Okay, we need to sleep. Because we don't sleep, we're going to fall sick. Sleep for the sake of rejuvenating the body. Okay, then morning we have to take breakfast. Okay, the breakfast is to keep us going. For those who are taking medicine, to make the medicine works on you. That's it. Then your lunch, then your dinner, then you're traveling here and there, your work, whatever, just within that. Okay, so but because a pure devotee always will be very anxious. Other than that, he want to engage, utilize his time in devotional service to the Lord. Okay, he does not like to be idle. So whenever we are idle, now we understand. Okay, now we have not come to that level. So if at all you have an opportunity or situation that you need to be idle, we know, hey, I cannot be idle here. Because the pure devotees are usually not idle. Whenever they have time, they'll take a book and read. Whenever they have time, they will just go on chanting. Whenever stuck in the jam, got a clicker and start to click, chant. Or whenever we are stuck in the thing, we just listen to some lectures. We are trying to utilize our mind, our intelligence, always. Okay, he does not want to be idle. Okay, he wants service always, 24 hours a day, without deviation. All right, he wants service 24 hours a day. Okay, without deviation. Talking about it, I was contemplating today when I was driving. Okay, when I was driving, someone was talking about, okay, I was listening to the lecture of Srila Prabhupada, who was born in 1896. 1896, okay? And I was born in 1978, okay? And those born in 1996, those who born in 2006, I was just thinking, the change of millennium, 1896 and 1996, that means they are considered this thing. Then I was just contemplating about my small time, I was born, then how I grew up, and who was my environment, what was my situation. I was just thinking like that. Then I was trying to recall certain things, and how I recall certain things based on my experience looking at all our old photographs, right? If you really think about it, my dear Prabhus and mothers, I just want you to contemplate on this. I want you to go back and take all your old photographs
during a school day, your marriage, your childbirth, everything, whatever it is, you take your album and start to see. All right. Example. In my life, okay, now I'm 47. In my 47 years of age, I have a photo album, maybe as thick as this. That's it. As thick as this. Okay. I got some scattered photos, some this thing. It's not much. So when I start to see my childhood, my birth, who was with me, my grandmother, my great-grandmothers, grandfathers, great-great-grandfathers, and who are the people around, now they are not around. So when you start to look at all this, that is something very exciting, yes or not? Exciting and nostalgic. Do you all agree with me, Prabhus and mothers? Come on, let's stop. Because I want you to think about it. Yes or not? Do you have your photo album as thick as Srimad Bhagavatam? Anyone? Come on, say something. Not as thick as that, Prabhu. Then as thick as Bhagavad Gita? No, something less. Okay, Gandhi Mataji? Yeah, maybe I think as Bhagavad Gita, maybe slightly smaller, maybe. Slightly smaller than the Bhagavad Gita, right? Yeah. Okay, Nandani Mataji, how old are you? 58, Prabhu. 58. Okay, how about you, Gandhi Mataji? 62, Prabhu. 62. Okay, just think about 58, 62. Just take 60 years, okay, in average. In your 60 years of our life, our memory is not as thick as Bhagavad Gita. It's slightly thinner than Bhagavad Gita. So in all our 60 years of our life, our fond memory is only less thickness than your Bhagavad Gita. You understand? You follow what I'm saying? All your memories from the birth, from the marriage, for your children, and all these kind of things. When you really look at the photo album, it's just this thick. But that means in our entire lifetime memory, it is that exciting part in your entire life, 60 years, 50 years, 40 years, 70 years, like that, is just as thick as this. And that little memory excites us so much that we want more. But of course, in this place, this kind of memory don't last. I mean, this kind of excitement don't last long. So when we can't get it, we start to lament. எங்க ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம ஏக்கம். We start to ஏங்குறான். ஐயோ இப்படி இருந்தா திருப்பி அந்த மாதிரி வந்துட்டாரு. இப்பதான் கல்யாணம் பண்ண வர மாதிரி இருக்கு. So this year I'm going to be 20 years married. இப்பதான் என் பெரிய டாக்டர் பிறந்த மாதிரி இருக்கு. Now she's already 18. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கும் போது என்னடா இது இவ்வளவு சீக்கிரம். அப்ப நம்ம மெமரியில வந்து கொஞ்சம் தான். ஆனா இதுக்காக நம்ம வந்து வாழ்க்கையே அர்ப்பணிக்கிறோம். We are what they call, we are sacrificing our life, to build more excitement in our life. But when you really look at your photo album, our excitement is only this thick for at least 60 years of our lifetime. Okay, now let's ask Vaishnava Kripa Prabhu. How thick is your album, Prabhu? He's the most senior here. Are you there, Prabhu? Vaishnava Kripa Prabhu? Yeah, well, I don't have album at all. Ayo. But I kept on changing my houses from in India. Okay, it doesn't matter, but if at all, if you have all your album from the day you were born until now, how thick your album could be? None at all. I don't have any pictures of myself. I mean, your parents never took any photo of you? They take, but they keep on changing houses. So we Okay, doesn't matter. Okay, doesn't matter changing house. If at all you have that thing, I mean, if at all you didn't lose it, how thick your album could be? No, maybe a few pictures from it. That's all. That's all, yes. So Prabhu is 81 years old, only few pictures. So that means our fond memories, our happy memories, it is not much. Okay, when I was driving today, suddenly the contemplation came. When I look at my album, I just came back, I just saw my album, was there just coincidence? I just look at it, I say, only this thing is our entire pastime in this material world for average 60 years. Okay, and we are exchanging it
We want more, we want more, we want more. But once we don't get it, we start to yengaran. We start to lament. We want more. We know what you call yengaran in English. But particularly English நான் மறந்துட்டேன். நம்மள விட்டு இங்கிலீஷ மறந்தாச்சு. ஓகே. அந்த ஏக்கம், அந்த ஏங்குறது வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஐயோ இப்படி இருந்துச்சே, ஓ திருப்பி அங்க போனா எப்படி, இல்ல திருப்பி புது ஏக்கத்தை புதுசா செய்யுமே. Okay, so like that. So what we can see from here, that a devotee understands. We should all try to understand this thing very clearly, that in this life, we don't talk about previous life because we've forgotten how the previous life. In this current life experience, our phone memory, it is not as thick as Bhagavad Gita. It is so small. All right. Actually, then what is that other part of it? What is the other part of our memory? We can see all kind of struggle, travel, expectation, lamentation, heartbreak, frustration, anger, fight, quarrel. So it's like that. Say like so nothing in this actually lasts. So when we are thinking about, when we start to have intelligence, we understand nothing in this life actually matters. It is just like a passerby. It is just like you're traveling on a bus from KL to Ipoh. On your way, you see R&R. On your way, you see some nice trees. On your way, you see some accident. On your way, you see some nice car. On your way, you can see one lousy car. That's it. It is just a glance over. So in other words, if you really think about it, my dear Prabhus and mothers, your life has just simply passed in a glance. Do you agree? Do you all agree? It just life has passed through so fast, like as though in a glance. Yes, Prabhu, I agree. Yeah. So Gandhi Mataji, you were married roughly around what, 40 years ago? 35 going to be. You still remember the day you got married? It's just like yesterday, right? Yeah. So that means our memory still haven't digest that thing. It's already 35 years past. That's why we can still feel as though I got married yesterday. Yes or not? Even like having a child, baby, a first baby. You know, I could still remember how it feels. Now it's already 18 years has passed. All right. I still cannot see my daughter as a grown-up, as an adult. I still think that she's still a baby. You know, like yesterday she was telling, come on, Pa, I'm an adult. I said, I can vote legally. Oh, okay, you can vote legally. Yes. I can make a decision. I'm no more juvenile. I said, okay. So what I'm saying is, the memory is still clear in our heart. Okay. Before the memory, we receive the memory. We try to take, we trying to feel, digest, is already 35 years have gone. 40 years has gone. So it's like that. So so that means now we should understand. Now you should make in your what they call in your journal, add on. Am I utilizing quality time for devotional service? Okay, like what Nanda Devi Mataji was telling, you know, she stopped playing what Sudoku or something like that. Sudoku, all right? She stopped playing Sudoku. It's a kind of video game. All right, so like that enhances intelligence according to her. All right, she stopped playing because she started to realize when she started to do that journaling, how much time that I am wasting playing Sudoku. All right, or play this, play that, or watching serial, or watching this idle talk. So please put this add-on in your listing. In my 24 hours of time, after minusing my essential responsibility, what am I actually doing? All right. So this thing. So that means he wants service always 24 hours a day. The first thing we should really remember. Okay. Now, number 2, he always reserved and perseverant. Okay. He's always reserved and perseverant means what? Reserve means he do not want to go and like mundari kotte, like all go in front. Okay. Forward. Get involved in some things, you know, say something like in English or Chinese we call kepochi, right? Say like okay, there's a kind of
any function or what, they don't come forward. They always reserve. They always stay back. All right, they reserve. And perseverant. Perseverant means what? They are very they could take things. They are very tolerant and they are persistent. Okay, they are very reserved and perseverant. Okay, so that means they don't want to waste their time. They stay back, reserve, and they are persevere. Okay, number 3 is always detached from material attraction. So whenever you see someone, say like in a family, or say you're going for a wedding, okay, why at first we said, okay, try not to go for the wedding, get involved with all these kind of karmis, because sometimes we go there, we can get attracted or we can start to, because this is what real thing happened in one devotee, right? Go to the place, oh, look at their children successful, look at my children not successful. And the children, oh, I should have studied, I listened to you, come to temple, serve, what I've achieved. Look at them, they have already done their degree. Look at them, they bought a car. Look at them, they're earning around 10,000 a month. I can't even, I'm earning a meager income of 1,008 to 2,000. You know, look at the way they live. Look at the gold they're wearing. Look at me, I'm just wearing all covering. So this kind of comparison will come, okay, when we are immature. So now, as we are studying this, what they call nectar of devotion, I believe our maturity has increased, right? So what we do when we go there, when we start to see a person like, having gold, having luxury, okay, like my opposite neighbor buy one Mercedes, my this side neighbor buy one BMW, and this side neighbor, okay, this is a real thing. Recently bought a Volvo XC90 electric car. I'm a big fan of Volvo and Mercedes. So when you see the Volvo, I say, wow. Then after that, I started then my daughter asked me, so how do you feel, Pa? I think you're wasting your time, You should go down and work. You could be able to make a lot of money. People are calling you, giving you a big fat income, 5-figure, six-figure income per year. You could afford this kind of car. So what do you plan to do? I said, nothing. Nothing. Enough. All right. I have everything. So I just want to dedicate myself for Krishna. Okay. I'm not saying I'm great, but this is what I'm telling my daughter. But after that, I start to think, why? Why? Because as we get matured, okay? And I honestly tell you, after start reading Shastra with all of you, starting from Gita Gyan, we first started off Gita Gyan. And ever since Gita Gyan, then we went to all the books, go through all the things. That's when I start to understand, okay? Krishna will provide, okay? So this kind of material attraction is not attraction at all. It is not attraction at all. Why I tell you to give up all your social media? What they call TikTok and all these, Facebook and everything, because people are boasting about their life. See what I have, see what I did, see what is that, what is this, So I am doing journaling and I made mistake yesterday. Even though I am telling not to engage in this kind of boastful life, but I made the same mistake yesterday. I think some of you who have seen my status, anyone have you seen my status yesterday? All right, I think, okay. So in my status, my daughter achieved something great, right? Which is very in ACS school. She's studying in ACS Form 6. She was elected as the president of student council. Okay, and her name will be inscribed in that one board, the board that I have since 1938. All the past presidents since 1938 till today, her name will be there. So I start to have a feeling. My father studied there, 53 to 63. I studied in that school, 85 to 95. And today my daughter is going there after 30 years, 95. All right. And at last, as a third generation, she started to create an impression and the name is permanently marked there. So what happened? I start to have an excitement. I think yesterday morning also I said, right? Today is my most happy day, exciting day, right? But then I start to realize, oh my God, I am a hypocrite. I was telling to get detached from these kind of things, but I am going around boasting, putting in. I put in family group, I put in that group, and in fact, I just put it in our status. Many people put love, many people put thumbs up. These are all. Then I started like, oh my God, see what happened. So immediately, of course, I deleted all that. Yeah, I deleted because before so many people sees that, I just simply delete all this. So what I'm saying is, all right, the material attraction is very, very powerful. And we don't know how the thing subtly can enter into our system and divert you from your real path. So a pure devotee is always detached. When they see something great, when they see an opulent,
Okay, when they see, they will never envy. And basically, you know why there's no enviousness? Whenever you see a rich man, a very opulent person, your friend or anybody in your town, you will be jealous. You will be jealous. But if that same opulence you see in your own family, your cousin, brother, your this thing, we tend to become envious. Outsiders, we are jealous. But towards our own member of family, we are envious. We grew up in the same environment. We ate the same food. Our grandparents taught the same thing to all of us. But that particular person is extremely rich. I got a cousin who are extremely rich. All right. So enviousness. And do you think I didn't get that? Yeah, I had that enviousness. I said, I'm more clever, I'm more intelligent, and I'm more talented than him. Then I told my wife, my biggest fallback in my business life, you know what? She's telling, what is it? I'm talking about this around what? Around quite some time back, around 14. Yeah, my son is 14 years old. Yeah, around 14, 15, 16 years ago. I still remember what I told my wife. You know why? I'm more talented. I'm more capable. You know, I have the contact. I have the talent to speak. I have all the things I can convince. I can do wonders. And that fellow can't even speak. You know, but you know what is the difference? You know what is my anchor that don't let me sail? She asked, what is that? Hare Krishna. Hare Krishna movement. I said, why is that so? Because after I joined here, we know I shouldn't do this. There's a lot of restriction and everything. You know, he's a karmi. And of course, he can live life whimsically. He can just go an extra mile and get things done. All right. So when I start to think back where I came from, how I evolved, okay. So now we understand. So the real thing, that's why we said we are very fortunate that I'm very grateful to each and every one of you for coming and joining this thing, because like we are discussing and we are internalizing, okay, these topics. Okay, so that means he says a pure devotee, first, number one, is 24 hours. He always anxious to serve. He don't waste even a single moment. He always reserve and perseverant. All right, he don't give up. Number three is he's detached from material attraction. People can be very attractive. People can be very rich. You know, I see all my family very wealthy. But in my heart, I'm just thinking, I am very fortunate because I don't have such wealth. Right? Do you think they can simply walk in the street? No. Some of them are very rich and famous. Right? They simply go to the, like I can simply go to the street and do Sankirtan. Right? Can they at least walk on the street, go for walking? No. They can get abducted. So these kind of things, right? So it is fantastic actually to detach from material attraction. Number four, he does not long for any material respect in return of his activities. So that means he does not long. That means he does not expect. எதிர்பார்த்து வாழ மாட்டாங்க. ஓகே, எதிர்பார்க்கிறது. அதாவது மரியாதைக்கு நான் இந்த சேவை செஞ்சிருக்கேன், எனக்கு இந்த தகுந்த கௌரவம் வேணும். என்னைய வந்து தலப்பா கட்டி மாலையை போட்டு பொன்னாடை போட்டு தலப்பா கட்டி மாலையை போட்டு என்னை கௌரவிக்க வேண்டும். எதிர்பார்த்து வாழ்றது இல்லை. செஞ்ச சேவைக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறது. அதுக்கு பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே, எதிர்பார்க்காதே ஏமாற்றப்படும். When we start to expect things, we will be simply cheated. Right? So a devotee means he does not long. Oh, I did this thing. How come nobody recognized me? Today I cooked this kind of dish. Why? Sometimes I can see in the temple. If you have that habit, give it up by today. All right? Those who are serving in the temple. All right? Sometimes when you go to the temple, we cook nice food. Then after that, we go around canvassing. Is the food nice? Is my dosa is nice? Is my chutney is nice? All right? Why? Oh, yes, very nice. Oh, okay. Then they ask back, did you make it? Yes, I made it. Oh, உங்களுக்கு தங்க காப்பு போடணும், உங்களுக்கு அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், அது ஒரு கௌரவம். வால்லாவே. Wow, I'm a great cook. We should not do that. But you know what I did that day, around few weeks ago, 3-4 weeks, Sunday, with 3-4 Sundays before, for the first time, I went and cooked. I never cooked in my life. Only thing I know how to do is thosai. So the thosai I சுடுறேன், perfect வந்துருச்சு. And of course, ghee roast. I love thosai, so I do according to this. So ghee roast, I did everything, turned out so nice. Okay, after the offering, people start to, and of course I make uttapam. And after that, when people start to eat, you know what I did? I went and asked,
How's the dosa? Amazing. Crispy and very nice. How's the uttapam? Prabhu, I have not eaten this, Prabhu, uttapam. I say, uttapam is actually a Chettiar traditional dish. Oh, really? Then he said, you made uttapam? Yes, 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 I made. Prabhu, I didn't know you can cook, I was thinking I want that recognition. Oh my God. My wife pulled me to the side. You go around and tell people, don't do this, and now you're doing it. What are you thinking? Yes. Oh my God. So what I understood that day, without our realization, anarthas will manifest. And you know what is the most scariest part? If these anarthas manifest at the time of death, finish. At the final moment of our life, these kind of anarthas appear, all these kind of unwanted desire appear. What will happen? Gone. Because sometimes when a person who are very sick, they still believe they will make it. They just believe, it's another sickness. But of course, the disease is very chronic. You can see the doctor's face. You can see the nurse face, stress. You can see all the family members looking at you in anxiety. All these indication, we can see the time is up. But still, we believe at that time, anarthas will come and say, nah, it is just kind of, I will make it. I remember one of my childhood friend, he had a chronic heart attack. He smoked 2 packs of cigarette every 2 or 3 packets of cigarette a day. He's a doctor. Can you imagine? So suddenly he got attacked and they took him to the, what they call, to do this bypass surgery in Ipoh, KPJ. So when they push him, because my another friend told me, he looked at his wife, his family and everything. He just pointed like this. Hey, don't worry. I'll be back. I'm a strong man. He's a very young guy. Of course, he's younger to me. I'll be make it. Don't worry. Peace. I'll make it. Something like that. He put the gesture went in and he came out as a dead body. He died on this thing. He had another massive attack while surgery. Finish. Because we always believe nothing will happen to us. All right. So we must remember that the anarthas is very subtle. That's why we got another thing, the subtle body. Subtle body that can be seen, cannot be seen. Right? Just like now I'm breathing. But I don't know, in my breath, I'm breathing, I don't smell anything. But I don't know how many pollutants are entering my nose. How many kind of pollution I can't see, I can't perceive. But pollutions are entering into my nose, getting digested and stucking in my system, which eventually can kill me in the future. Right? But we can't see because it's so subtle. We don't realize it. It reminds me about my former neighbor in my parents' house, a Malay family. They have the whole cat colony. Cat colony. I think she has something like 40, 50 cats. Terrible. So she lives there, she's okay. But when we go into that house, we can't stand the stenching smell. For us, we can't take it. But for her, it's so subtle, she don't even smell the smell, the smelliness. So like that. So we understand. That means the number 4, he who does not long for material respect in return of his activities. Expecting some kind of material respect, it still falls under false ego. We must remember this. All right. These 9 things, please write it down or take photo and write it. Take photo and keep it somewhere. Everyday check and balance. All right. Check. When you're doing a journal. Oh, when I do something, do I need recognition? Or in my workplace, I want recognition. All that are not necessary anymore already. Whether they recognize you or don't recognize you, nothing matters. Nothing actually matters. Like Benjamin Franklin or there's one kind of motivational thing. At the end of his life, at the right age of his life, when he was around 85, just days before he left the body, around this thing, he wrote, after contemplating my life from the day I was born, the love of my parents, my siblings, the love of my life, my wife, all the aspiration, hard work, the war I fought, the civil war, the war I fought in upholding the belief system,
Okay, there's about slavery and the war because of slavery in during American Civil War. Okay, the people who died, I've seen all the success I've achieved, the business I ventured, the country that I signed. Benjamin Franklin is one of the guy who signed the what do you call the Constitution. Is one of the person. Okay, the country that I signed, and all then he's telling one by one all these that then my when I saw my children grew up, when I saw my children married, and when I start to receive my first grandchild, I remember the way how my daughter or son was born. After all these things, but finally I realized one thing. He said, finally I realized one thing. After all, nothing matters. Wow, what a statement. So that's a statement that I used to, because I remember reading it when I was young. After all, nothing matters. The Japanese hated America. And the Americans hated Japanese. They were killing each other. Many people died in upholding the belief, I hate America, I hate Japanese. But today, Japanese and America are ally, and they are good friends. What happened to all the vain sacrifice? The forefathers fought hating each other. They want to separate it. They don't want to have this kind of thing. But later, both of them became good friends. So what is the purpose? The millions of dollars waste, energy, resources, money, murder. America and Germany. All right. German and Russia were great enemies. All right. And now what happened? They are friends. So what we can understand from this in life, after all, nothing matters. Okay. So when we are expecting some longing for some kind of recognition, some kind of material respect in return for some of the favor that we do, it is actually a kind of anartha. So as a pure devotee, they do not have that kind of thought. Number 5, always certain that Krishna will bestow his mercy upon him. He has a strong faith. Krishna will take care. Okay. He is always certain. Okay. So whenever I need something, whenever I need, I have what they call, I have no aspiration, because we don't have a past, we don't have a future. Today is the day that we live to the fullest. So on this day when I live to the fullest, so what I do, I have nothing to worry, I have nothing to this thing, because I'm very sure Krishna will take care of me. Because we are fully depending on Krishna. How many of you have experienced that? How many of you got experience, a little experience that Krishna take care of you nicely? Anyone? No one have experienced that. Oh, so okay. One. Others have not experienced that, is it? That Krishna will take care of you? Yes, definitely, Prabhu. I do. You had that experience, huh? Yeah. Great. Yeah. All right. Because like sometimes they say, you are not working, you are this thing, and how are you surviving? And I say, nothing to worry. Okay. I don't want to boast, but anyway, what I'm telling you, Krishna will take care. We must have that strong conviction. Must have the strong conviction. Krishna will take care. Nothing can tell. Because Krishna, when once we start to have ally with Krishna, in these 3 worlds, nothing can affect you. All right. Okay. Number 6, always very eager to serve the Lord faithfully. He's always very eager to serve. Okay, fair enough. Okay, first, he's very eager to serve the Lord. Okay, I love to serve the Lord. Okay, fair enough. But the word that we should highlight here is faithfully, with full faith. All right. Okay, we must have the thing. So, everything, say like your family members who don't want to become a devotee or this thing, just pray to the God, Krishna, and faithfully, with full faith. Okay, there's nothing, there's no hidden agenda. Number 7, very much attached to chanting of the holy names of the Lord. Okay, he is very much attached to chanting the holy names of the Lord. They like, for instance, when they come time to chant, nothing else matters. All right. Say like, for instance, when you do a time management, one day I would like to discuss time management with all of you.
Okay. Okay. Now the time management. So say your time management, you're going to chant from this hour to that hour. In that hour, you simply off your phone, disconnect from the world. All right, like what we have studied in Bhakti Aloka, right? Bhakti Aloka. Can anyone remember? Well, no. In Harinam Chintamani, Bhakti Vinod Thakur, one way of chanting. Can anyone recall and tell me what is the way to chant? One extreme way he suggested. Can anyone recall? Nanda Devi Mataji have experienced that. You shared with me. I think most of you, yeah. Cover the ears, Prabhu. Then how? Cover your ears, Close the eyes. eyes. Yes. Yes. Then Yeah, cover that's the it. ears. Close the eyes. And then he's mentioned that ties cloth around the head, isn't it? Yes. Uh, Then and then sit in a alone in a room or something like that. locked Close the room, door. locked room. Locked room, yeah. Yes. So that is one of the things that says. What Bhakti Vinod Thakur says? Get a cloth, tie. That means கண்ணு காது எல்லாத்தையும் மூடிரணும், இறுக்கி கட்டிரணும். கண்ணும் கேட்காது, காதும் கேட்காது. Tie everything. Go to one room, off all the light, lock the door. Hide yourself in a room that nobody disturb. And in that time, simply chant Hare Krishna. கண்ணை காதை கட்டி ரூம்ல போய் ரூம்ப பூட்டி உட்கார்ந்து ஜபிக்கணும். He said, close your eyes and ears with a cloth. Take a cloth and close. Tie everything. Not your nose, you cannot breathe. So just tie like this. Make sure you don't hear anything, you don't see anything. Right? And you simply go there and chant. Lock yourself in a room. Okay, and that time we also said, why not you put like a headgear, the காது இருக்குல, காதுல போடுறது, the speaker. Is it mine? Okay, I done. So the காதுல எடுத்து போட்டுக்குவாங்களே. So when you close your ears, when you chant, you can chant better actually. Okay, those who have not heard that class, maybe we can do this. Okay, now I want all of you to close your ears. Just close your ears. Okay, of course you close your, you can't hear me, but before you close your ears, close your ears and try to chant Hare Krishna. Okay, number 1, chant Hare Krishna audibly. Number 1. Number 2, chant Hare Krishna whisper. Hare Krishna, whisper. Number 3, try to chant Hare Krishna in your mind. How? By making a Hare Krishna, Krishna Krishna, but no sound. But okay, அந்த மாதிரி 3 வகை இருக்கு. இதே இப்ப நீங்க காதை மூடி செஞ்சு பாருங்க. I want all of you to close your ears. கை எடுத்து காதை மூடுங்க and try. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Try பண்ணிட்டீங்களா? Okay, now, okay, do you feel you hear your chanting very attentive, very clearly? Who have not done this? Yeah, Gandhi, okay. Yeah. Ama Prabhu. என்ன வந்து? Yes, did it, Prabhu. It is. Yeah. ஆமா நல்லா கேட்கும் பிரபு. Okay, அப்போ வந்து முதா சொல்லும்போது விஸ்பர் பண்ணும்போது கிடைச்சா கிளியரா? கிளியரா கேட்ச்சு பிரபு. ஓகே, மனசுல சொல்லும்போது கிளியரா கிடைச்சா? கேக்குது. இதுதான் அதோட வித்தை. So close your ears. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? அவர் கண்ணை காதை கட்டிட்டு, okay, you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So அப்போ வந்து சனத்துல அப்படி முடியலன்னு என்ன செய்யலாம்னா, நீங்க காதுல வாக்மேன் இருக்குல, எடுத்து காதுல எடுத்து போட்டுக்கலாம். இல்ல கம்ப்யூட்டர் எடுத்து போட்டுக்க வேண்டியதான். ஆனா don't on anything, like just cover your ears and you start to chant Hare Krishna, you can hear better. All right? Okay. So that means these are very much attached to chanting the holy names of the Lord. Okay. எட்டாவது, always eager to describe the transcendental qualities of the Lord. Okay. Whenever he wants to speak about the transcendental qualities, he always like to talk about Krishna. Okay. He's very eager. He's always so eager to speak about Harikatha. Number 9, he is very pleased to live in a place where the Lord past time. For example, Mathura, Vrindavan and Dwaraka. So இவங்கலாம் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இந்த பகவான் சேவை, ஐ மீன் அந்த பாஸ்ட் டைம் நடந்த இடம், லைக் மதுரா, Vrindavan, Dwaraka, இந்த மாதிரி இடத்துல வசிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரியப்படுவாங்க. ஓகேயா? This is the 9 qualities that is who actually develop ecstatic love. Okay,
Okay, now, any questions? Prabhu, can I ask you a question, Prabhu? Definitely, Prabhu. You say chanting by the mind. Hmm. Is it allowed, Prabhu? It is allowed or not allowed is actually a very subjective matter. If a person who are not well, what they can do? Everything is okay, but as long as you are, but of course, for a neophyte, for a newcomer, you're advised to chant audibly. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. Then I whisper. remember, Prabhu, once a young devotee joined Prabhupada for the first time. Hello? Yes, bro. And a devotee joined Prabhupada's group. Uh-huh. And then Prabhupada asked him, are you chanting? He says, yeah, I chant by my mind, you know. Yes. Okay. And then Prabhupada said, in that case, today onwards, you eat with your mind. Yes. And then, Yes. of course, there's laughter and all that. But like you told now earlier, when you're sick, yeah, we can only chant by the mind, now, Prabhu. See, that incident was a Mataji actually. There's a Mataji went and told Prabhupada, I'm chanting 24 hours. You know? And he asked, Prabhupada so how are you chanting? I'm chanting in my mind. 24 hours, how are you chanting? Chanting in my mind. Yeah, with my mind. And Prabhupada says, next time you take prasadam with your mind. Yeah, So then he said, exactly. chant audibly, right? But because these are the devotees who are brand new people. These are brand new devotees, Prabhu. Yeah, probably, Prabhu. Yes, brand new devotees. So you chant with your mind means, okay, like example, because when you chant with your mind without asikran anything, your mind you cannot get concentration. So எப்படி செய்வாங்கன்னா, you whisper or when you chant with your tongue will be moving, you know. Try doing this, Prabhu. Yeah. Okay, can you see me doing? Yeah, not on the screen, Prabhu. Okay, all right. Now, can you see me? Yeah, very Can you see clear. me? Okay. Your lips are moving and most probably your tongue is also moving, Prabhu. Exactly. You can do that. I mean, of course, I don't encourage, okay, this thing, because this is, of course, advanced devotee. Okay, we don't want to imitate advanced devotees. We don't want to imitate advanced devotees. But usually, this is the way that I've seen Gaur Govinda Maharaj chanting. Then in between, Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay, say when you're flying on a plane, right? Or you're traveling in a bus and everything, you cannot chant very loudly. Hare Krishna, சொல்ல முடியாது. So you must move your mouth and your tongue. So when you move your mouth and your tongue, in your mind, you must keep it like as though a loudspeaker there, you know. You must hear the japa very loudly in your mind. Yeah. You get it? Yeah. Okay, everyone who don't understand what I'm saying. So, நம்ம வாயில whisper பண்றோம். I mean, செய்யறோம். I mean, like I'm on a plane. I just take the ஜபமல. சொல்லும் போது, ஆனா என் மைண்ட்ல ரொம்ப லவுடா கேட்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். புரிஞ்சா? You all get it? Gandhi Mataji, Saras Mataji, Nandani Mataji. Okay, Prabhu. So Prabhu, that one is also in the rounds, right? You Yes, count. but this is only according to a situation. Not always. Oh, I'm chanting 16 rounds. I'm chanting 32 rounds in my mind. Tablela. Okay. This is sometimes the advanced devotees, when you're super advanced, when the Harinam simply dance in your tongue. Okay. But don't make it a standard habit. Don't make it, oh, I chant using my mind. I'm moving my tongue. 16 rounds, 24 rounds. Don't do that. Okay, because we still are conditioned soul. We still, our mind got so much of anarthas. Okay, Gandhi Mataji? Okay, Prabhu. So what you can do, you can chant louder, Hare Krishna. You don't scream lah.
But if you can scream, it's even better. Hare Krishna, Hare Krishna. If you have, you go to the park or whatever when there's no one is there, all right, you can chant. Or you lock yourself in the room, you can chant. Okay, like in the morning, there's no one in your house, you can chant very loudly, right? Then after that, when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Okay, yeah. That's the second way of doing. All right. And if there's not, the place is not conducive for you to chant audibly, you can just whisper. Whisper. Whisper is okay. Okay. And another thing is, it's also advisable that you should chant by sitting in one place. I think I shared the video in the group. Okay, I hope that you all have watched. Okay, by His Holiness Bhakti Vinyan Goswami Maharaj. What he says, Russian Maharaj, he said, don't walk, don't do other tasks, sweep and chant. While sweeping, Hare Krishna, sweeping. While cooking, one hand cooking, Hare Krishna, don't do that. Okay. While watching TV, while this thing, when you're traveling, you're chanting while talking to the driver, all don't do that. The japa has to be set and chant. You must sit in one place and chant. All right. Of course, sometimes they say, okay, they walk about, they go for walk and everything. That chanting is there because chanting means meditation. Okay. Because you have to feel every word of that mantra. Maybe after we complete this, what they call Nectar of Devotion, the next session we can start with what they call either Vajana Rahasya or maybe we can do this Shikshastaka. All right. There we can see Hare Krishna. So Hare Krishna. So we just say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And of course, I believe that you all have, we have discussed that, right? What is Hare means? What is Krishna means? What is Rama means? In what they call? In the book, what is it? The holy name. Harinam Chintamani by Bhakti Vinod Thakur. Okay, we have studied that. All right. So if those who have not heard that, please go back to the video that we shared. Go back to under Harinam Chintamani and watch the series. Okay, we went into a detailed studies about all the holy names. Okay, now, now we just do this one. Okay, we just do the first one, utilization of the time. Ata avyarta kalatvam yata hari bhakti sudodaye vagbirstuvanto manasa smarantas tanva namantopi anishamna tripta bhakta shravannetra jala samagram ayur hare eva samarpayanti. Okay, in the verse 29. Okay, so now the thing is, what we did, we just did our 26. Okay, now we are going to 29. Hey, alama, what is this? All right, what happened? So here, verse 29 is placed before 27 to fit English text. All right, for the sake of English text, they have fit in that way. Okay, now utilization of time. Now let's look at the utilization of time. How are we going to use the time? Time is Krishna. Krishna says in Bhagavad Gita, I am Kala and I devour everything. The Kala or the time destroys everything. Okay, it destroys our beauty, destroys our vitality, destroys our health, eventually destroys the body. As time goes on, we are going to Kala. All right. So now we must remember the time is very, 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 very important. Okay. So let's look at the utilization of the time. Okay. Now let's look at this. An unalloyed devotee. Unalloyed devotee means pure. Okay. That means alloy means it's a mixture of few metal. So it's mixture. Unalloyed means pure iron. So now we understand unalloyed means pure devotee. Okay. That means there's no mixture of any anarthas. Okay. And who has developed ecstatic love? The devotee who have developed that ecstatic love for Krishna. What he does, he always engage his words
in reciting prayer to the Lord. So you're always engaging his words in reciting prayers to the Lord. So whenever we have time, so whenever you drive, you don't, maybe sometimes you feel like listening to some lectures or you want to chant and everything. But here is something that we can think of doing it. That means engage is our word in reciting prayers to the Lord. So when you drive, you have at least what? 1 hour nowadays in modern life, to and fro. Go and come back, at least take you 1 hour. So in that 1 hour, you could simply talk to the Lord. My dear Krishna, I have this, whatever things you have in your heart. Speaking to the Lord is called prayer. Okay? Speaking to the Lord is called prayer. Okay. So, அப்போ வந்துட்டு என்னன்னா வழிபாடு நம்ம வந்து எப்பயுமே அதை நினைச்சிட்டே இருக்கோம். அப்போ எப்போதும் அந்த என்ன we have to keep reciting prayers. Okay? Or try to recall some prayers. Krishna, Queen Kunti have given you, you have these, Queen Kunti or the prayers, then prayers of what they call Avanti Brahmana, and the prayers of this Bhishma. Okay. Then you can just think about one verse in prayers of Queen Kunti, which is very auspicious. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaye Namo Namaha. Right? So you just can think about Krishnaya Vasudevaya. So Krishna is the son of Vasudev. You can simply create a conversation. So create. So you always engage his words in reciting prayers to the Lord. Right? Then within his mind, always thinking of Krishna. Mind always thinking of Krishna. And with his body, he is either offers obeisances by bowing down before the deity or engage in some other service. So engaging the service in the body is like bowing down, paying obeisances. Okay. So like for instance, this is okay, like those people who like to do yoga, no? Yoga வந்துட்டு என்னது what they call Surya Namaskar. 1 2 3 அப்படி செய்றாங்களே. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? சரி எத்தனை தடவை செய்யணும் சூரிய நமஸ்காரம்? அட்லீஸ்ட் 9 தடவை செஞ்சா நல்லதுன்றாங்க. If you do 9 times Surya Namaskar, the yoga, you all know what is Surya Namaskar yoga? You all know this Surya Namaskaram yoga. It's a kind of morning yoga. No, Prabhu. Oh, you don't know, eh? Anyone else who don't know? Okay, how many of you know what is Surya Namaskaram? I know, Prabhu. I've done it. Okay. Yeah, Surya Namaskaram is a basic yoga, Prabhu. First thing in the morning, you put the pai, look at the sunrise, and they do the yoga. First, hold like this. Okay? Take a deep breath. After take the deep breath, you bend to the back. 1. Then after that, you come down, bend down. It's like a Tai Chi. It's like a slow yoga you do when the sun is rising. Of course, to get the vitamin D, and you're doing a simple stretching exercise. All right? So what I am saying, if you like to do that Surya Namaskar yoga, then what I suggest, why not you offer Dandavat to Krishna 9 times in the morning? All right? You'll see Krishna. 1, dear Krishna, please accept my humble obeisances. To you, please accept my humble Dandavat. So you just bend down, Dandavat flat, get up. Okay, 1, like that. You can even think about it, right? Anyhow, I'm not, hope I'm not speculating, but why not? It's a kind of discipline. Because in India, you see that people do Dandavat Parikram. The whole entire Vrindavan or entire Govardhan, உளுந்து கும்பிட்டுக்கிட்டே போவாங்க. ஏந்திரிச்சு கல்லை வச்சு உளுந்து கும்பிட்டு அப்புறம் ஏந்திரிச்சு கல்லை தூக்கி அந்த சைடு வச்சு உளுந்து கும்பிட்டுட்டே சுத்திட்டு வருவாங்க. பார்த்திருக்கீங்களா? And the Western devotees can do it, anyone have seen that Dandavat Parikram? I saw that in You have seen, huh? Yes. Yeah. Yes, Prabhu. Nandari Mataji, you have seen? Yeah, I saw it on YouTube, Prabhu. Yeah, wonder how they can do it, huh? Yeah. They fall down, they take one stone, get up, Right. then this thing, then they ஏஞ்சி உளுந்து ஏந்திரிச்சு உளுந்து ஏந்தி Oh, I've seen the ladies fantastic. using mat, a Huh? small mat. I've seen the ladies using a small mat and doing it also. Yeah. And sometimes you put the gut here. இங்க Mm. முட்டில வந்து they put a sponge
They உழுந்து Correct. கூப்பிட்டு உழுந்து அப்படியே the entire, I don't know, parikram, because I've not, my God, how they could do that. So the upper going down for the deity engage in some other service. Okay, now, so during these activities, in the kala kattathila, these ecstatic activities, he sometimes shed tears. While doing this, sometimes he cry. Kannir varum. Unarchi vasam. In this way, his whole life is engaged in the service of the Lord, with not a moment wasted on any other engagement. Okay, not a moment that he is wasting his time in any other engagement. Okay, so this is the thing, because okay, then the next one, tatra shanti shobha hetava api prapte shantir. Okay, not shantira, ka. So shankha, so the sound ka is there. So shantir akshubhitatmata. So perseverance, what is perseverance? When a person is undisturbed, when even the presence of various cause of disturbance, enna vidhamana tondrugal vandalum, he is called reserved and perseverant. So when a person is undisturbed even in a presence of various cause of disturbance. All right. So adinale, I just want to give you one idea about time management. So in your time management, I just want to give you one, try and see. Then later when we get a chance, we can discuss this in further. Okay. Now, okay, I want you to think about it this. Okay. Okay. Number one, in your time management, I want you to create this time. Okay. Okay. Create a time to worry. இதடா புதுசா இருக்கு. Okay. கவலையா இருக்கிறது, சோகமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நேரத்தை நீங்க ஒதுக்குங்க. சரியா? Okay. Create a time to worry. Okay. Create a time to worry. இந்த நேரத்துல தான் நீங்க சோகமா இருப்பீங்க, இந்த நேரத்துல. அப்ப எக்ஸாம்பிள், in the create time to worry, don't do it first thing in the morning. Don't do it at night before you go to bed. Okay. In the time, maybe, okay, maybe you can think about 5 p.m. to 6 p.m. சரியா? 5 p.m. to 6 p.m. is the time for you that you're going to be worried. Okay. இந்த காலகட்டத்துல தான் நான் கவலைப்படுவேன், நான் சோகமா இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நேரத்தை ஒதுக்குங்க. Are you all following me? Okay. So create a time to worry. Okay. அப்ப create a time to worry na, in your whole day, carry a small notebook or like a notebook வந்து திடீர்னு காலையில ஒரு கவலை வந்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம். திடீர்னு காலையில ஒரு கவலை வந்துருச்சு. அந்த கவலையை எழுதி வச்சிருங்க. ஐயோ, என் பிள்ளை இன்னைக்கு ஸ்கூல் போதே, அது வந்து என்ன, இன்னைக்கு நல்லா படிச்சிருமா, கவலை வருதா, திடீர்னு எழுதி வச்சிருங்க. And tell your mind, look here, என் கவலைப்படுற நேரம் 5 to 6 தான். இப்ப நான் கவலைப்பட மாட்டேன். இதை எழுதி வச்சுக்கிறேன், அப்புறம் கவலைப்பட்டுக்கிறேன். சரியா? அப்புறம் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வேற ஏதாவது சிந்தனை வருதா, உடனே எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி you can try, because last time, I mean, not last time, there's one, my friend of mine, Dina Anu Kampan Prabhu, he created the time management system. And he taught me the time management system. And in that time, I told that I created this thing, and he was so surprised. And I start to teach few people, and he start to create very good impact. So in other words, you allocate a time, that the time that you're going to be worried. You are not going to be worried at any other moment of your day. The only time that allocated to be worrying is 5 p.m. to 6 p.m. என்ன தலை போற காரியமா இருந்தாலும் சரி, இந்த 5 to 6 மணிக்கு தான் நான் வந்து கவலைப்பட போறேன், என்னது பதற்றமா இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதை எழுதி. ஆனா ஆரம்பத்துல இது முடியாது, என்னடா இது புதுசா இருக்குன்னு. பட் இஃப் யூ கோ ஆன் ட்ரைங், ரைட், இஃப் எனிதிங் ஹேப்பன், ஓகே, அந்த சிச்சுவேஷன் நீங்க சந்திக்க தான் போறீங்க. திடீர்னு ஒரு நியூஸ் வருது, ஒரு கேதம், ஒரு இறப்பு, அது வந்து பதற்றம் ஆயிரும். இல்ல உடம்பு முடியாம சீக்கிரம் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, தெரியல, ரொம்ப முடியாம, ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல, டாக்டர் கூட கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன வரும், கவலை வரும், பதற்றம் வரும். கவலைய பட்டுங்க, ஆனா பதற்றத்தை ஒதுக்குங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு நேரங்காலம் வந்துருச்சு, இல்ல ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க, சொந்த பந்தத்தை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க சொன்னோன்னே
நீங்க அங்க போய் பதற்றப்பட்டு அந்த இடத்துல வேதனைப்பட்டு என்ன சாதிக்க போறீங்க? What can you make? You can't make anything, right? By worrying, you are not going to make any difference. Alright, sometimes when we hear like there's one incident happened in Ipoh, one boy heard the brother met an accident and passed away. அவன் அடிபட்டு இறந்துட்டான். தம்பிக்காரன் வந்து அதை கேட்டுட்டு அந்த பதற்றத்துல ஓடி அடிபட்டு அவனும் செத்து போயிட்டான். அப்ப என்ன ஆச்சு? அப்ப வந்து என்னன்னா, அப்ப அந்த பதற்றம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய தடங்கல். நம்ம நிம்மதியா வாழ விடாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து அந்த பதற்றம். புரியுதா? வேதனை, கவலை, பதற்றம். அந்த பதற்றமும் சரி, கவலையும் சரி, இது ரெண்டும் கவலை கூட பதற்றம் வந்து நம்மள வந்து அப்போ வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து திடீர்னு நான் கேள்விப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 சம்பவம் இல்ல பிள்ளைங்க ரொம்ப காய்ச்சலா இருக்கு அப்படின்னு. என்னன்னு தெரியல, டீச்சர் கூப்பிடுறாங்க. ஓ, your daughter fainted in the school. I'm not so, she's so sick. Really? Okay, so what do you do? No, I called the ambulance and sent her to hospital. Where? Which hospital? I went to send Ipoh GH. Okay, right. அப்ப என்ன ஆகணும்? அப்ப நான் அந்த கதையை கேள்விப்பட்டோன்னு என்ன செய்யணும்? நான் உடனே எழுந்திரிச்சு கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். சரியா? அப்ப அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போறது அது ஒரு இது. ஆனா கூடயே வர ஒரு சிச்சுவேஷனா பதற்றம், கவலை, என்னாச்சும் தெரியும், ஏதாச்சும் தெரியும். என்ன ஐயோ டாக்டர் டு சேஃபர். நான் என்ன ஒரு பெரிய மருத்துவரா உள்ளுக்கு போந்து எமர்ஜென்சில போய் காப்பாத்துறதுக்கு? நாங்க போனா வெளியே தான் நிக்க போறேன். வெளியே வெயிட் அவுட் சைட். அந்த இடத்துல உட்காந்து பதறி, ஐயோ என்னாச்சும் தெரியும் கிருஷ்ணா, என்னை காப்பாத்து கிருஷ்ணா. வேணாம். அந்த பதற்றப்படுற டைம் 5 to 6 ஒதுக்கிருங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? Are you all following me on this? Who don't understand what I'm talking? Okay, Nandari Mataji. Vaishnavi, Sakhi Mataji, do you understand what I'm saying? Understand, Prabhu. Sadguna Mataji, okay, understand. Okay, Vaishnava Kripa Prabhu. But very difficult to follow. It's difficult to follow, but with prolonged practice is possible. Okay, so what I'm saying is, you are exposed to that kind of situation, but don't lament. Don't worry. Okay, don't worry. Because by worrying, Prabhu, Vaishnava Prabhu, you are not going to make any difference. You are going to internalize, you're going to damage your internal system. I mean, system of what? Your mind. You're going to damage your peace. You're going to damage your sobriety. You're going to damage your calmness. You're going to be agitated. Agitation of the mind is just like stirring a pond. ஒரு குட்டையை வந்து நல்ல சுத்தமான குட்டையை உள்ளுக்கு சேத்த கிளறி விட்டா என்ன ஆகும்? அந்த குட்டையே சேராயிரும், ஃபுல்லா சேராயிரும். அப்ப அந்த சேர் அடக்கிறதுக்கு என்ன வழி? ஒண்ணு புது தண்ணியை தண்ணியெல்லாம் எடுத்து வெளியாக்கிட்டு புது தண்ணியை உள்ளுக்கு ஊற்றணும். அது ஊத்தினா கூட சேரோட தான் வரும். அப்ப இருக்கிற தண்ணி மேலே பைப் விட்டு சேர் நல்லா ஊத்தணுமா, அந்த புது தண்ணி போகும்போது சேத்து தண்ணி வெளியாயிரும். அப்ப தண்ணி சுத்தமாயிரும். ஒரு வழி. ரெண்டாவது வழி என்ன இருக்கு? ரெண்டாவது வழி என்ன செய்யலாம்? ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படியே விட்டீங்கன்னா அந்த சேரு தன்னாலே அடங்கி தண்ணி திருப்பி சுத்தமாயிரும். ஓகே, ஆனா ஒரு நிமிஷம் ஒரு குச்சி எடுத்து ஒரு கிண்டு விட்டீங்கன்னா அந்த சேர் அடங்கிறதுக்கு நாட்கள், பல நாட்கள் எடுக்கும். Are you following me? Right? பல நாட்கள் எடுக்கும். அப்ப இந்த பல நாட்கள் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, so it takes days to cleanse. ஓகே, இன்னைக்கு சும்மா ஒரு குச்சி எடுத்து கிண்டி விடுங்க, ஈஸியா செஞ்சிடலாம். ஒரு குச்சி எடுத்து கிண்டி விடுங்க, ஈஸியா செஞ்சிடலாம். ஆனா அதை திருப்பி சேர் அடங்கி தண்ணி சுத்தமாவதுக்கு பல நாட்கள் எடுக்கும். ஓகே, பல நாட்கள். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பதற்றம், ஒரு கவலை, ஒரு வேதனை ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து வெளியாகிறதுக்கு பல நாட்கள் எடுக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு பல மணி நேரம் எடுக்கும். It takes at least few hours, many hours. So now the question is that worth it? ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு. அந்த சம்பவம் நடந்தோன்னே என்னாச்சு? திடீர்னு பாட்டிக்காரங்க வலிக்கு விழுந்துட்டாங்க, பாத்ரூம்ல வலிக்கு விழுந்துட்டாங்க, மண்டை அடிபட்டுருச்சு, என்னன்னு தெரியல, ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறாங்க. கேட்டோன்னா பதற்றம் நிச்சயம் வரும். ஐயோ, பாட்டி விழுந்துட்டாங்களா? ஓ மை காட். சரி, எந்த ஹாஸ்பிட்டல்? ஓகே, நல்லா இருக்காங்க தானே? பாட்டிமா நல்லா இருக்காங்க தானே? அதான் தெரியல, அது கூட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா அடி வயசானவங்களா உழுவக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. they will tell you, வயசானவங்களா உழுவக்கூடாதுன்றாங்க, ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஆனா என்னாச்சுன்னு தெரியல. அப்படியா? ஓகே, அப்ப நான் எப்படி அதை ரியாக்ட் பண்ணும்? அப்ப ஓகே, my grandmother is admitted in that hospital. Okay, now I'm agitated. ஏதாச்சும் ஆயிருமோ,
ஏதாச்சும் நடந்துருமோ, இறந்துருவாங்களா, இல்ல ஏதாச்சும் கோமாவாயிருவாங்களா, எதா போது எத போது, இந்த பதற்றத்தை நான் ஒதுக்கி வச்சிடுறேன். இந்த பதற்றப்படுற நேரம் வந்து 5ல இருந்து 6. அப்ப இந்த பதற்றத்தை ஒதுக்குனாவும் நிதானம் வரும். அந்த நிதானம் வந்தா என்ன ஆகும்? அந்த நேரத்துல நம்ம நிதானமா பகவானை நினைக்கலாம். பகவானே, if at all if you desire, please give my grandmother a second chance. So I can go and tell her, Grandma, you are survived because I prayed to Krishna. Okay? Maybe give me a chance for me to speak to her. அப்ப அது நிதானம். அப்ப காடிய நிதானமா ஓட்டுவீங்க. அப்ப அந்த இடத்துல பார்க் பண்ணி நிதானமா போவீங்க. அங்க போய் பார்த்து அந்த என்ன நல்லதோ கெட்டதோ அந்த சம்பவத்தை நிதானமா நம்மளால ஏத்துக்கொள்ள முடியும். இல்ல ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க, என்ன செய்யணும்னு தெரியல அப்படின்னாக்க, அப்ப என்ன செய்வோம்? நம்ம நேரா போய் பார்க்கலாமா? போய் பார்க்கலாம். அப்ப கொஞ்சம் முடியாம இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நேரத்துல அவங்க கைய பிடிச்சு நிதானமா முழு கிருஷ்ணா சிந்தனையில அவங்க காதுல ஹரிநாமத்தை நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா பதற்றத்துல என்ன ஆகும்? ஐயோ பட்டி விடப்பட்டு புடிச்சு பினிஷ். யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அட்டாச்மென்ட். சோ அப்ப நிதானம். அப்ப வந்து என்ன சொல்றேன்னா 5ல இருந்து 6 இதான் நான் வந்து பதற்றப்பட நேரம், இதான் கவலைப்பட நேரம். அப்ப ஓகே, எல்லாம் எழுதிட்டீங்க. 5ல இருந்து 6 மணிக்கு வந்து அதை திறந்து பாருங்க. ஓ மை காட், பாட்டி இப்படி ஆயிட்டாங்களா, என்ன இருக்குமோ, இதா இருக்குமோ, அந்த நேரத்துல பதட்டம். 6 மணி முடிஞ்சா ஸ்டாப். Your worry time is over. Continue with your life. You try and see. You will be very sober, trying to train your mind to be sober. Logically, if you ask me, you are not going to make any difference by being agitated. இந்த பதற்றமா அங்க போய் நீங்க எந்த என்ன சொல்றது, எந்த இதையும் மாத்த முடியாது. நத்திங், யூ கான்ட் சேஞ்ச் எனிதிங். யூ ஆல்ரெடி காப்ரா. புரியுதா? நீங்க காபரா அங்க ஓடி அந்த இருக்கிறவன் சொல்லி அப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது இப்படி ஆயிருமா, இன்னொருத்தன் இல்ல இப்படி ஆயிரும், எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படி ஆச்சு தெரியுமா, ஐயோ, அப்புறம் இவன் சொல்லுவான், ஓ என் ஃப்ரெண்டோட பாட்டி கூட இப்படி உளுந்து வாரி ரொம்ப நாள் கோமாவாயிட்டாங்க, கடைசியில பார்க்க முடியாம அனாதை ஆசிரமத்தாலுமே முதியோர் இல்லத்துல போய் விட்டுட்டாங்க. ஆமாவா? ஓ வேணாம், அதெல்லாம் நடக்காது, பாட்டி ரொம்ப நல்லவங்க தாச்சு, ரொம்ப நல்ல சேவலா செஞ்சிருக்காங்களா, எல்லாம் நடக்காது அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது, ஆனா அப்ப திடீர்னு ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமா, அன்னைக்கு கூட ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுங்க. இப்படி உளுந்து, இப்படி இருந்து இழுத்து பறிச்சு, ரொம்ப மூக்கு கண்ணு வாயில ரத்தம் வந்து கன்றாவியா, அப்படியா? இதுதான் லூசு மாதிரி பேச சாரி சாரி இதுதான் வந்து தேவையில்லாத பேச்சு. பதற்றத்துல ஒளர்றது இதெல்லாம் ஒளர்றது. ஜஸ்ட் கிரியேட். அப்ப நம்ம நிதானமா இருந்தா என்ன செய்வோம்? அந்த நேரத்துல கூட, ஏன்னா இந்த மைண்ட மட்டும் நம்ம நிதானமா ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம ஒரு காலகட்டத்துல கடைசி மூச்சு இழுப்பறியா இருக்கும்போது அந்த நேரத்துல கூட நிதானமா இருக்கலாம். அந்த நேரத்துல என்ன ஆகும்? திடீர்னு ஒரு காலையில பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே, நேரங்காலம் வந்துருச்சு 7 மணிக்கு காலையில. அப்ப இப்ப மணி என்ன? மணி 7:15. ஓகே, நான் வந்து பதற்றப்பட நேரம் 5 to 6 PM. Now I'm not going to be worried. But what are you going to do? Simply absorb your mind. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My dear Lord, I'm well prepared to come and meet you, my dear Krishna. This is the moment that I've been waiting all my life to come and meet you. Okay, my dear Lord, if at all if you desire, please take me back with you. My dear Guru, your spiritual master, my dear Srila Prabhupada, please be whatever offenses that I've done against you, kindly forgive me. Please, like what Prabhupada did at the final moment, he was not agitated. He was so clear. Then you can start to remember all the Srimad Bhagavatam verses and all these things. You know how the Krishna's pastime. You know, just like sometime when you want to go to America, you want to go to other country, before you go, you start to imagine. Okay, now I'm going to go to Hong Kong. Wow. If I go to Hong Kong, okay, now I land in Hong Kong, you know, then after that, I'm going to go to the Disneyland Hong Kong. Okay, அப்படி இருக்க போகுது. Okay, நான் அதை சாப்பிட போறேன், இப்படி வாழ போறேன், இந்த இடத்தை பார்க்க போறேன். போகாத முந்துக்கே கற்பனை பண்றோம். போனோன்னே இன்னும் அனுபவிப்போம். அதே போல கடைசி நிமிஷத்துல பகவான் இடத்துல எப்படி இருக்கும், இப்படி ஓடிட்டு இருப்பாரு, அதை பாக்குறதுக்கு என்ன ஏங்கிட்டு இருக்கேனே, ஐ கான்ட் வெயிட் டு see him. யூனோ, ராதாராணி இருப்பாங்களே, ராதாராணி நான் நேரடியா பார்க்க போறேனே, இவ்வளவு நாள் என்னோட இது பார்க்க முடியலையே, கிருஷ்ணா நினைச்சிட்டு அப்படியே அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அந்த கடைசி நிமிஷம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். இதுதான் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ். சரியா? அப்ப என்ன நான் சஜஸ்ட் பண்றேன்னா, இந்த மெத்தட் வச்சுதான் நான் வந்து பல
நிறைய டென்ஷனை வாழ்க்கையில குறைச்சது இது ஒரு வழிதான். worry time. I set a worry time. Okay, and of course I set another time also, anger time. Okay, நான் இன்னொரு டைம் செட் பண்ணிருக்கேன், worry time and anger time. anger time வந்துட்டு எப்படி ஒருத்தன் மேல கோவம் வந்துருச்சா, I write down. Okay, இப்போ எனக்கு ஆத்திரப்படுற டைம் இல்ல, என் ஆத்திரப்படுற டைம் மேபி 4 to 5, 4 PM to 5 PM. சரியா? என்னென்ன ஆத்திரம் வருது எழுதி வச்சுக்க வேண்டியதான். ராத்திரி ஆத்திரம் இருந்துச்சுன்னா மறுநாள் 4 மணிக்கு எழுதி வச்சுட்டு வந்துட்டு அந்த நேரம் திறந்து பார்த்தேன், இவனா 5 நிமிஷம், ஓகே முடிஞ்சு, ஆத்திர டைம் முடிஞ்சு, ஓகே ஃபினிஷ். ஓகே, நான் கவலைப்படுற டைம் என்ன, கவலை புக் எடுத்து பார்ப்போம். இது நடந்துருச்சே, ஐசி இன்னைக்கு என் மக காசு கேட்டாலே எனக்கு காசு கொடுக்க முடியாம போச்சே, இல்ல எண்ணெய் ஊத்த முடியாம போய் காடியை தள்ளிட்டு போயிட்டு எவன்ட்டையும் 5 வலி 10 வலி வாங்கி எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டேனே. 6 மணி முடிஞ்சா ஃபினிஷ். நவ் இஸ் அ டைம் எங்கேஜ். ஓகே, நவ் என் மைண்ட்ல கவலையும் இல்ல, ஆத்திரமும் இல்ல. அந்த நேரத்துல நான் நிதானம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ஹரே. திடீர்னு ஒரு கவலை, ஐயோ என்ன செய்ய போறோம், நாளைக்கு என் பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டுவேன், ஒரு டைம் மறுநாள் 5 மணி. ஏன்னா வாழ்க்கையில இப்ப வந்து டிவோஷனலை பத்தி பேசணும். ஈவன் இன் அவர் நார்மல் பிசினஸ் லைஃப், ஓகே, ஒரு வியாபாரியான வாழ்க்கையில கூட பார்த்தோம்னா, a man who is sober, he could capture the opportunity, he could see beyond the point. You know, Tony Fernandez, when he got rejected by the record, I know there's one company, the record company, he got rejected. He said, get out. No, you are not this thing. But no, I want to see Richard Branson. No, you cannot this thing. அப்ப அவர் என்ன செஞ்சாரு, அந்த நேரத்துல ஆத்திரப்படல, ஆனா உட்காந்து யோசிச்சாரு, ஓகே நான் நிதானமா இருப்பேன், எனக்கு அவனை பார்க்கணும். அப்ப சொல்லிடுவாங்க, போயிட்டு வெளியே வரும்போது ரிச்சர்ட் பிரான்சன் வருவார். அதை பார்த்தோன்னே அவரை பார்த்தோன்னே ரிச்சர்ட் பிரான்சனோ. அப்புறம் அந்த நேரம் காத்து நிதானமா இருந்த வாசி, அந்த பதற்றத்துல கூட அழகா பேசி, அவங்க 2 ஃப்ரெண்ட் ஆகி, இவருக்கு வேலையை கொடுத்து, பின்னாடி இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து வெர்ஜின் ஏர்லைன்ஸை திறந்து, அவர் வெர்ஜின் ஏர்லைன்ஸ் திறந்து, அப்ப இவர் அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, எனக்கு ஒரு மாதிரி பிசினஸ் செய்ய போறேன். ஏன் நிதானம், தெளிவா இருக்காரு, மனசு தெளிவா இருக்கு. I want to start a business like this in Asia. What do you think? Okay, Air Asia. அப்புறம் சொல்லிட்டு சரி நீ ஆரம்பி. ஊரு வெளி கொடுத்து அந்த ஏர்போர்ட் அந்த பிளேனை வாங்கினாரு மகாதீர்ட்டு இருந்து, அந்த கம்பெனியை. ஏன்னா நொடிச்சு போன கம்பெனி. ஃபார்ம்லி ஐ திங்க் நோன் அஸ் பிளாங்கி ஏர் சம்திங் லைக் தட். சோ அதை வாங்கி ஊருவலிக்கு வாங்கி, அது இவர் என்ன செய்ய, அவர்கிட்ட போய் காசு கேட்கல. அவர் சொன்ன மாதிரி இப்படி செய். He need a mentorship. And today சொல்லே தேவையில்ல, Air Asia became a household name. மாச கூட கவுக்குற லெவலுக்கு போச்சு. All the major airlines in the world was shaken because of Air Asia. நிதானம். அப்போ ஒரு மனுஷன் நிதானமா தெளிவா இருந்தாதான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும். அதே போலதான் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில, நம்ம பக்தி வாழ்க்கையில நிதானம், தெளிவு. அப்ப என்னன்னா, இப்ப வந்து நம்ம முதல்ல இதை படிக்கிறது யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த டைம். ஏன்னா ஒரு தூய பக்தர் வந்து கரெக்டா டைம் பின்படுத்துறதுன்னா, அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு நேரங்காலத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு 24 மணி நேரத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளை தடங்கல் பண்ணுது, கற்பனை, குழப்பம், ஆத்திரம், பதற்றம். ஆனா இந்த குழப்பம், ஆத்திரம், பதற்றத்துல மூல காரணம் என்ன, என்னது, குழப்பம், வேதனை, பதற்றம் தான் மூல காரணம். பதற்றம் எங்கிருந்து வருது, கவலையிலிருந்து வருது. அப்புறம் அப்ப அந்த கவலை, அப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம டைம் ஒதுக்கி, இந்த டைம்ல அப்படி ஒதுக்கணும்னா, நீங்க உங்க வாழ்க்கை இது teach your children to do the same thing, right? The time for you to get agitated, you hate the teacher, you have a 1 hour teacher hating time. அந்த நேரத்துல because your teacher, useless teacher, lousy teacher, வளையாங்கட்டி என்னமா முடிஞ்சு, okay, then you go back to clear mind. அப்ப இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா பிள்ளைங்க நல்லா தெளிவா இருக்குங்க, நிதானமா இருக்குங்க, நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கும். இல்லாட்டினா 24 மணி நேரமும் வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா, நீங்க ஹரிநாமத்தை கூட ஒழுங்கா ஜபம் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு மனசு தெளிவு கிடைக்காது. பதற்றம் தான் இருக்கும். பதற்றத்துல என்ன, கவலை தான் வரும். கவலையில என்ன வரும், வேதனை தான் வரும். வேதனைனா வெளியே சொல்ல முடியாது, மனசு உள்ளுக்கு கனமா இருக்கும் மனசு. இப்படி இருந்த நான் இப்படி ஆயிட்டேனே, நான் இப்படி, இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சு. அப்ப இதெல்லாம் வந்து என்னது, எல்லாத்தையும் அதுக்கு வேதனை படுறதுக்கு ஒரு டைம், கவலைப்பட எல்லாத்தையும் நீங்க ஒதுக்கி வச்சு பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. முடியலையா, சும்மா நடிச்சுதான் பாருங்களேன், சும்மா ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் பாருங்க. விஞ்ஞானி பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க. நீங்க பாருங்க உங்க வாழ்க்கை எப்படி மாறுதுங்க. பிகாஸ் நான் அப்ளை பண்ணி 2-3 பேருக்கு இதுதான் ஒரு கோர்ஸா வேற நான் நடத்தலாம் இப்ப பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட், ஜர்னலிங் சிஸ்டம் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐம் டெல்லிங் யூ. ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பேசலாம். ஸோ ஓகே, இதோட 11:15. ஓகே, we finish our class today.
ஓகே, 2-3 விஷயம். இதோட வந்து கிளாஸ் வந்து இந்த அடுத்த வாரம் வந்து ஹாலிடே. அண்ட் ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு ஸோ இப்போ என்ன டேட்டு? ஸோ பப்ளிக் ஹாலிடே. ஸோ வி தாட் ஆஃப் மேபி டேக்கிங் அ டைம் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் கிளீனிங். ஆல்ரைட், வி ரெஸ்யூம் த கிளாஸ் ஆன் 22nd September. சரியா? இந்த வாரம் முடிஞ்சு அடுத்த வாரம் முழுசா லீவ் எடுத்துட்டு 22வது செப்டம்பர், ஓகே, மண்டே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சரியா? Is it okay with everyone? So we just take a 1 week break. Just because it's a school holiday. Surprisingly, my wife also took leave. So அதனால வந்து we thought of just preparing for cleaning the house, நம்ம ஹார்ட் அதெல்லாம் சுத்தம் பண்றது. இதான் டைம் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஓகேயா? எல்லாத்துக்கும் ஓகே தானே? 22ஆம் தேதி Okay, நம்ம bro. மீட் பண்ணுவோம். சரி, இன் பிட்வீன் வந்து ஏதாச்சும் வாய்ப்பு வகுப்பு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மீட் பண்ணி பேசலாம். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த சனிக்கிழமை வந்து நான் வந்து தோடுல இருப்பேன். எனிஒன் யார் யார் தோடுக்கு வரீங்க, ப்ளீஸ் கம் அண்ட் see me. Because I've not seen your face. I don't know how Gandhi Mataji look like. I don't know how Saras Mataji look like. Sadguna Mataji, I don't know how you look like. நந்தாடி மாதாஜி நான் 2-3 தடவை பார்த்துருக்கேன். சரியா? அவரை வைஷ்ணவ பிரபு நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அப்போ என்னை பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து ஹலோன்னு சொல்லுங்க. அப்படியே பக்கத்துல சிரிச்சுட்டு பாப்பா யாருல சிரிச்சுட்டு போறான்னு. ஏன்னா நந்தாடி மாதாஜி முத மீட் பண்ணும்போது கூட பார்த்தேன். Have we met before? I am Nanda. I say, which Nanda? Oh, okay. All right. அந்த BM ராதா யாத்ரா முதல் வந்து பார்த்தது ஸ்நான யாத்ரா. Then of course we met again in ராதா யாத்ரா. Okay. So நான் வந்து என்னோட ஸ்லாட் வந்து 7:15. I'm giving a talk in Todu. சனிக்கிழமை 7:15க்கு நான் பேசுறேன். 7ல இருந்து 7:15. அதாவது என்னன்னா ஆன்லைன் ப்ரீச்சிங் எப்படி செய்யறது, எப்படி இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஆன்லைன் ப்ரீச்சிங் செய்யறதுன்னு they appointed me to become a mentor for training people how to do online classes. I think the devotees from Australia, Malaysia, China and Singapore, I think Deviki Nandan is coming. Okay, he's from Singapore. So இந்த மாதிரி அப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு கொடுத்த பூத், ஆளுக்கு ஒரு பூத் கொடுப்பாங்க. என்னோட பூத் வந்து பூத் நம்பர் 4, ஆன்லைன் ப்ரீச்சிங் பூத் நம்பர் 4. சரியா? 7:30 10 மணி மட்டும் சனிக்கிழமை அங்க இருப்பேன் ராத்திரி. ஸோ வந்தீங்கன்னா சந்திக்கலாம். வந்தாலும் நீங்க வந்து உங்களோட டெஸ்டிமோனி கொடுக்கலாம். இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்தது எப்படி இருக்கு, என்ன மாற்றம் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ். ஏறக்குறைய 1000 பேருக்கு மேல எதிர்பார்க்கறாங்க. அந்த இடத்துல ஏறக்குறைய 400 பேர் எதிர்பார்க்கறாங்க. அதுல 200 பேர் வந்து அந்த இதை கேட்டுட்டு தெரியணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. அப்ப 200 பேர் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சா ஒரு ஆள் 10 பேரை மனசை மாத்துற மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஆன்லைன் செஞ்சு கொண்டு வந்தாங்கன்னா 2000 பேர். அப்போ வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி a huge preaching opportunity. Alright, and they have appointed me to be the mentor for online preaching. சரியா? ஸோ அதை சந்திக்கலாம். ஸோ other than that வேற என்ன இருக்கு? Anything else? So Vaishnava Prabhu, how's the yesterday's class? I saw you were in the Chinese class yesterday, right? I was wondering whether they can swallow the idea. You're so fast. You went to all the 7 layers, Vaikunda. I don't think they can take it in one go. Bro. Okay, correct. But the thing is, was it understandable? Oh, for a layman? very clear, very clear. Because you know why? I am showing them because for them, they still couldn't come out from that ahankar, false ego. I'm a successful, I'm a businessman, the typical attitude, no? So The interpreter is very good. No? Right. Okay, so thank you so much for your time. Wonderful association. We meet again on 22nd. Wish you a very happy holiday. All right, make sure if this holiday for a week, okay, you can utilize maybe to visit all the other ISKCON temples in Malaysia. And those who are coming to like Vaishnavi Kamala, the Saki Champakalata Mataji and her husband, Saswata Prabhu and the family, please drive carefully. We are coming all the way from Johor to Todu. Drive carefully. And all those who are nearby, please don't miss that opportunity. All great Vaishnavas are there. You can see varieties of devotees, from all walks of life, Chinese, Indian, and some Westerners, all varieties. Okay, it's going to be something. I shared the advertisement to my American counterpart. They were surprised. Wow, what a program! They were so impressed with the program. So like that, please be careful.
And just have one thing in your mind. You are coming there to have fun. You are coming there to have association. You are coming there to gain blissfulness. So there will be some flaws in a human behavior. There'll be some people, don't get disheartened. Don't take any flaws to your heart. You are there just to enjoy yourself. Okay? Enjoy yourself. Just go there, enjoy yourself. Close your eyes if you see any flaws, but open your eyes, and when you see any pure devotees, anything, there could be something that will definitely inspire you. Okay? Vaishnav, Saki Mata, you want to say something? Thank you, Prabhu. Thank you. நாங்க நாளைக்கு காலையிலே கிளம்புறோம் Prabhu. Thank you so much. எப்ப நாளைக்கு காலையில கிளம்புறீங்களா? காலையில 6:30, 7 o'clock அந்த மாதிரி கிளம்புறோம். எத்தனை மணிக்கு போய் சேருவீங்க? இல்ல Prabhu. ஜாம் இல்லனா ஒரு 5:36 hours நினைக்கிறேன். என்னது? 5 to 6 hours இது ரொம்ப ஓவரால. இல்ல கூட வருமா Prabhu? தெரியலையே. Airport to JB is 6 hours, Mataji, if there's no jam. ஜாம் இல்லனா 4:30, 5 hours வந்திருக்கும் Prabhu. At least பாத்து, அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். பாத்து வாங்க. எனக்கு தெரியுது நீங்க சூப்பர் கார் வச்சிருக்கீங்க, இல்ல பறக்காதீங்க. Prabhu, எங்க Prabhu தான். நான் இல்ல Prabhu, நான் வழக்கத்தான் ஓட்டுவேன். யார் நீங்க ஓட்டுவீங்களா அவங்க ஓட்டுவாங்களா? ஜேபி வெளியா வரைக்கும் நான் தான் ஓட்டுவேன். ஏன்னா 2 லோர் வாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு அவர் ஓட்டுவார். அது பறப்பாரு. 2 லோர் வாங்கினா அவர் ஓட்ட மாட்டாரு. சரி. அப்ப வந்து என்னன்னா 110 மெயின்டைன் பண்ணுங்க. Try Prabhu. You should take at least 9 hours to reach Penang. Okay Prabhu. Okay? That is the real. The வேகம் ஓட்டுறது not worth it la. Even you are driving, BMW, not worth it. பறந்துகிட்டு வராதீங்க, மெதுவா வாங்க நிதானம். குருமராஜ் 3 மணிக்கு வந்துருவாரு Prabhu. இல்ல அவர் வரட்டும். அதுக்காக Okay Prabhu. அவர் வரட்டும். அவர் வந்து உங்களுக்கு தரிசனம் கிடைக்காம போயிட போகுது. Okay Prabhu. அவர்கிட்ட நீங்க பார்க்காம போயிருப்பீங்களா, இல்ல அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் கிடைக்காம போயிட போதா? சொல்லுங்க. கண்டிப்பா. கிடைக்கும். So அதனால what is the rush? Okay, if you want to come, you should leave at 3 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning. வெள்ளனே கிளம்பி மெதுவா நிதானமா வாங்க. Okay, not worth to drive fast in the road. அது வந்து பப்ளிக் ஹாலிடே, சரியான ஜாம், லாங் ஹாலிடே தெரியுமா? ஆமா. So நிதானமா பக்குவமா வாங்க. Okay. Okay, thank you so much Prabhu. நானே சட்டர்டே தான் கிளம்புறேன். வரேன். I'm not coming on Thursday, Friday, என்னால முடியல. So Saturday morning only I'm coming. Okay, எங்க சந்திப்போம் Prabhu. Thank you. எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஹரி கிருஷ்ணா. Hare Krishna. All right. So take care. Have a nice day. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyavacha patitanam pavinibhyo vaishnavibhyo namo namah. Srila Prabhupada ki jai. Srila Rupa Goswami ki jai. Gaura Premanande Hari Hari Bol. Gaurang. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Nice. Have a nice day. Let's meet up.